Contamination of the air is called air pollution, but daily air pollution is a growing problem. The causes of air pollution are numerous. Different chemical, physical, and biological agents are polluting the air. These pollutants make the air toxic for humans and animals. The air is mainly polluted by carbon emissions due to the burning of fossil fuels in mills, factories, and automobiles. Dust particles are also polluting the city's air because of continuous traffic movements. Continuous exposure to polluted air can cause various diseases. It increases the risk of respiratory infections and lung cancer. Those who are already sick are highly vulnerable to air pollution. Although we can't completely solve the issue, we should take steps to reduce air pollution. In this regard, the government must come forward to solve the problem. Apart from this, we need to raise awareness among people who are. Contamination of the air is called air pollution, but daily air pollution is a growing problem. The causes of air pollution are numerous. Different chemical, physical, and biological agents are polluting the air. These pollutants make the air toxic for humans and animals. The air is mainly polluted by carbon emissions due to the burning of fossil fuels in mills, factories, and automobiles. Dust particles are also polluting the city's air because of continuous traffic movements. Continuous exposure to polluted air can cause various diseases. It increases the risk of respiratory infections and lung cancer. Those who are already sick are highly vulnerable to air pollution. Although we can't completely solve the issue, we should take steps to reduce air pollution. In this regard, the government must come forward to solve the problem. Apart from this, we need to raise awareness among people who are responsible for air pollution. বায়ু দূষিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বায়ু দূষণ বলে। প্রতিদিনের বায়ু দূষণ একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা। বায়ু দূষণের কারণ অসংখ্য। বিভিন্ন রাসায়নিক, ভৌত এবং জৈবিক এজেন্ট বায়ুকে দূষিত করছে। এই দূষকগুলো বায়ুকে মানুষ এবং প্রাণীদের জন্য বিষাক্ত করে তুলছে। মিল, কারখানা এবং অটোমোবাইলে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর কারণে বায়ু প্রধানত কার্বন নিঃসরণ দ্বারা দূষিত হয়। ক্রমাগত যান চলাচলের কারণে ধূলিকণা শহরের বাতাসকে দূষিত করছে। ক্রমাগত দূষিত বাতাসের সংস্পর্শে এলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে। দূষিত বায়ু শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। যারা ইতিমধ্যে অসুস্থ তারা বায়ু দূষণের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও আমরা সম্পূর্ণভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে পারি না, তবে বায়ু দূষণ কমানোর জন্য আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া বায়ু দূষণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে।